Hi friends, good evening. 2000 plus error detections or spotting errors, part number 14. And till now we covered 23 session, 23 ಸೆಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 24ನೇ ಸೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 231. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 230 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 231 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ when I was informed of me winning the contest. So where is an error? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಎರರ್ನ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು do correction. Okay, question number 231. I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest. Option A, I was surprised and pleased. Option B, when I was informed of me. Option C, winning the contest. And error ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎರರ್. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಬ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆರಂಡ್. ಅದೊಂದು ಜೆರಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಜೆರಂಡ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮೈ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಮೈ, ಹೀಸ್, ಹರ್, ಯುವರ್, ಅವರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 231 ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೀ ಬದಲಿಗೆ ಮೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ when I was informed of my winning the contest. Question number 231, option B al error ಇದೆ. Next question ಹೋಗೋಣ. 232. It is not I who is to blame. Option A, it is not. Option B, I who is. Option C, to blame. And option D, no error. So where is an error in question number 232? It is not I who is to blame. So very simple. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು what is who here? Who is the relative pronoun ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ we have to use verb. Means option B ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, verb must be according to antecedent of relative pronoun. So it is who. ಇದರ antecedent ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ I ಇದೆ. I ಗೆ ನಾವು is ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. I ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, am ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the correction for the sentence is option B ಅಲ್ಲಿದೆ. It must be am. Let me read the sentence. It is not I who am to blame. Question number 232 ಗೆ right answer option B ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. Next question 233. Sorry, already you find. So each of them has to understand their responsibility. Each of them has to understand their responsibility. Each of, one of, any one of, none of, neither of. Okay, ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎರರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್. ಈಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೀಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ಬೋದು. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಹೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ his responsibility, not their responsibility. The reason each ಅಂತಿದೆ. Question number 233 ಗೆ right answer option C ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. Next 234. We are proud to announce that every one of us have earned good name. Okay, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎರರ್ ಬೇರೆ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. We are proud to announce that every one of us have earned a good name. Option A, we are proud to announce. Option B, that every one of us have earned. Option C, a good name.
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋ ಎರರ್. ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 234 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ earned a good name. Question number 234 option B al error ಇದೆ. 235 the company is in debt and has been unable to pay their employees salaries for the past 6 months. The company is in debt and has been unable to pay their employees salaries for the past 6 months. Company is in debt. Okay, has been unable, has been correct ಇದೆ. has been unable to happen 6 months ಇದೆ. has been use ಮಾಡಬೇಕು. unable to pay their employees salaries for this past 6 months. but error, yet it is pronoun related error ಇದೆ. pronoun related. company ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಇದೆ? ಒಂದು ಇದೆಯಾ, ಎರಡು ಇದೆ? ಒಂದೇ ಇದೆ. the company ಅಂತ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. the company is in debt. ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ we should not use their employees. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 235 ಗೆ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೀಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 236 ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಲೆಟ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಗೋ ಇನ್. ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ to let the boys and I go in. Number 1 2 3 4 means error ಎಲ್ಲಿದೆ? yes, let ಬಂದ್ರೆ objective pronoun ಬರಬೇಕು. and fourth option error ಇದೆ, that's option D, replace I by we. that is what ಅಲ್ಲಿ me use ಮಾಡಬೇಕು, not I is a subjective pronoun. nominative case ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ pronoun ಇದು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ nominative case ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಪ್ಷನ್ D ಅಲ್ಲಿ me ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. let the boys and me go in. 237 the two sisters shouted at one another in public. The two sisters shouted at one another in public. Option A, the two sisters shouted. Option B, at one another. Option C, in public. Option D, no error. Where is an error in question number 237? yes, error ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಟೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೂ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ another ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, each other ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. the two sisters shouted at each other in public. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ error ಇದೆ. the two sisters shouted at each other ಅನ್ಬೇಕು. if 3 ಇದ್ದಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. the three sisters shouted at one another, ಅವಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ each other ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. each other and one another ಇವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 238 it was me who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies. It was me who was responsible for making all arrangements for the successful completion of his studies. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ನಾಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೀ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಹೂ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮೀ ಬದಲಿಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಹೂ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ completion of his studies. 239 you cannot change the people but you can definitely change own. ಹೌದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಪೀಪಲ್ ಬಟ್ ಯು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಓನ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಎರರ್? ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎರರ್. ಎರರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ನಾವು,
yourself ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. So you cannot change the people, but you can definitely change yourself. This is what right statement. Don't use own there, yourself na use ಮಾಡಿ. Okay, the last question of the session, question number 240. Okay, put you in my position and you will realize the problems faced in my profession. Put you in my position and you will realize the problems faced in my profession. Option A, the put you in my position. Option B, and you will realize. Option C, the problems faced in my profession. Option D, no error. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪುಟ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಅನ್ನೋಕೆ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 240 ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQs, ರಿಮೈನಿಂಗ್ MCQs ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ 8:30ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೈ ಫಾರ್